يجوز التقاطه حتى من تورنتو. It is okay. It is okay to collect those stones from Toronto. أنا خايف يفعلوها يا شيخ. يفعلونها ما I'm afraid they will do it يا شيخ. ما في مشكلة. يعني الحصيات ليست مقدسة. Those pebbles, they are not sacred or. حتى يقال تؤخذ من مكان معين. So it is to be said they will be taken from a specific place. كل ما في الأمر أن All النبي that is صلى in الله the عليه affair وسلم that Rasulullah صلى الله عليه وسلم كان في مزدلفة he was in Muzdalifah وسينطلق إلى منى لرمي الجمرة. and he will move to Mina to stone the وهو Jamrah. جالس في مزدلفة And he is there sitting in Muzdalifah. فأرسل ابن عباس يلتقط له الجمرات السبع. So he sent Ibn Abbas to collect for him the 7 pebbles or 7 stones. فالأمر في هذا واسع يعني. The issue in this regard is easy, expansive.